Bienvenidos a La Repregunta, el especial, el primer programa. Todos los sábados vamos a traer las ideas de los pensadores globales que están marcando el ritmo en la manera en que concebimos la realidad, una realidad profundamente cambiante en este contexto particular, además de pandemia. Cada sábado habrá filósofos, sociólogos, economistas, políticos, historiadores, psicólogos que nos ayudan a entender y a correr los límites de lo pensable. En este sábado, dos de ellos. Uno es el doctor en biología británico Matt Ridley, un personaje único que debate mano a mano con Bill Gates, por ejemplo, autor de numerosos libros. El que está a punto de salir es cómo funciona la innovación y cómo florece en libertad. La libertad es clave para Ridley, que piensa las sociedades en función de, por ejemplo, la libertad de comercio. En este debate entre Estado versus libertades individuales que se da en el contexto de la pandemia, es una cabeza interesantísima para conocer. Y por otro lado, el filósofo español Daniel Innerarity, que acaba también de publicar un libro basado en este concepto, las democracias complejas, y tiene una idea muy curiosa y muy interesante, muy potente. El problema de las democracias no es la corrupción, dice Innerarity. Interesantísimo. Él dice que el problema de las democracias es la simplicidad. Las democracias son complejas, pero tendemos a simplificarlas. Hoy, en la Repregunta, el especial, Matt Ridley, por un lado, y Daniel Innerarity, por el otro. Porque Argentina es un país en un planeta. Aquí las ideas que circulan por ese planeta. Thank you so much, Matt Ridley, for being here with us in La Repregunta. Matt, you have done very serious allegations against the model that the Imperial College produced in order to forecast the outcomes of the pandemic coronavirus, not only in England, but also in the United States. Which are these allegations? My co-author and I, David Davis, is a member of Parliament, and I'm a member of the House of Lords. And we think it's important that serious questions are asked, because we have relied upon this model for policy in the UK, but also it has been influential elsewhere in the world. We now know a little bit more about how the model was put together, the computer code behind the model, and it is, on the whole, not very high standard computer code, we have learned, and very vulnerable to assumptions that might be wrong. And this might be why it has been producing numbers that don't seem to match the epidemic, even in countries such as Sweden, where there has been much less in the way of a lockdown of society. Mm-hmm. This model had forecasted for the United States 2 million dead people in case the United States didn't decide to impose lockdowns. And in the case of Great Britain, they spoke about 550,000 dead. And there is the main character in this story is the guy, the epidemiologist, Neil Ferguson, who was responsible of the forecasting. Who is he and which is his record? Neil Ferguson is a professor of epidemiology at Imperial College, and he has been involved in the forecasting of diseases before. And in the case of the foot and mouth epidemic in 2001 in the UK, his forecasts were responsible for a policy of slaughtering more than 6 million cattle. And they were heavily criticized by a formal inquiry afterwards as being too crude and too simplistic in the way they forecast what might happen to cattle. He then went on to forecast diseases, including the mad cow disease, BSE, and in the early 2000s, when there was no sign of a significant increase in human cases of this disease, he still forecast 136,000
dead. In fact, only 177 people died. And in the case of swine flu and bird flu, he also forecast very large numbers of dead, and this didn't happen. So he has a track record of forecasting more deaths than happens, and this isn't just because of actions that are taken. He will say that this is because his job is to point out possible worst-case scenarios, but often these are presented not as worst-case scenarios, but as realistic possibilities. Matt, Neil Ferguson had to resign from the SAGE committee, which advised the government, the British government over there, because of much more ordinary things, because he broke the lockdown and went to see her lover. But the main issue here is that the model that he produced could have led to decide the wrong decisions. I think it's becoming increasingly clear that the countries that have coped well with the epidemic in Europe are the ones that did a lot of testing and not so much locking down. So testing in Germany was very effective at keeping the virus from getting into the hospitals. And in Sweden, a voluntary lockdown was more effective than a compulsory lockdown. And the reason for this seems to be that the virus is very infectious in people who get a very bad dose of the disease, particularly the elderly in hospital. It is not very infectious among people who get a very mild version of the disease, if at all, and that is children. So there are very big differences in terms of the transmission of the virus between different segments of the population. And the model doesn't take this heterogeneity of the population into account in a sufficient way. I would like to review the critics you posed against this model. On this model, you said in the article appearing in the Telegraph, the code is deeply riddled with bugs. What does it mean? A bug in computer terminology is a mistake that has to be corrected somewhere else in the code. This is not my view. I was quoting the view of coding experts who said that this code is not clean of problems. Now, the problem is that if a bug leads to a different outcome, that can be magnified and produce a different result. One of the ways you counteract this in modeling is to annotate your model very carefully so that you know which part of the model is producing which effect. And this apparently had not been done very fully in the model. We could traduce or translate in a more ordinary language bug as mistake or errors embedded in the model? Yes, a bug is an error, is a place where the code is not doing what it is supposed to be doing. Okay. The terminology goes back to the origin of computers when they used vacuum tubes, when insects did sometimes fly into the computer and crash into one of the vacuum tubes. Oh, nice history reference. The other thing you say is a fairly arbitrary Heath-Robinson machine. What does it mean? A Heath-Robinson machine is a British remark referring to a cartoonist named Heath Robinson who built, who drew very, very complicated machines in which a person at one end of the room would drop something on the floor, which resulted in something moving, which resulted in something tipping up, which resulted in something else moving, until right at the other end of the room, some result was experienced. Very, very complicated devices. Some people now build these real things and show them on social media, not necessarily the ones that were drawn in the cartoons. So Heath Robinson machine is a terminology to imply something that has been put together rather messily and very often will not work. Great. The other remark you make is that huge blocks of code, bad practice in terms of this software, this program they built.
Yes, again, this is not my comment. This is the comment of a modeler on social media who said that he would regard it as bad practice to have large blocks of code in a computer program without breaking it up into subroutines, into smaller segments, so that you can isolate a problem if it does happen and correct it. This model is not sufficiently broken up into subroutines, I'm told by the experts who've looked at it. Has it been possible to know how they were working and they were producing this software, this program, this model before applying it and before making these political decisions with a huge impact in population? The computer code in the model is up to 13 years old, and it has been gradually changed over the years. So it was originally developed for predicting pandemic flu, which does have different characteristics. For example, it is dangerous for children, which COVID-19 is not. It has been adapted and adjusted from previous models, which is quite normal practice. Mm-hmm. I think the main point of our argument is to say that this is an imperfect piece of mathematical guesswork. It should not be invested with a great deal of confidence. Some people would say, yes, no, we didn't intend it to be used with great confidence. But that is the way, I'm afraid, that the political system has taken it as a very hard and probable prediction. Matt, politicians all around the world, the one in charge of this pandemic and the one who are responsible of making the decisions very serious and very full of consequences for people, decisions, they have been saying that their decisions are based in science because they are consulting this kind of models and also the experts. How is the proper way to use a model like this? Is this useful to predict the outcome of a pandemic or of an epidemic and then produce a policy regarding these outcomes? Models are useful. They should be used, but they should be used as thought experiments to envisage what might happen under some circumstances, but they should not be given great confidence and their output should not be treated as evidence. It's important that model results are challenged by other models. The way science works is by one suggestion from one group of scientists being challenged by other suggestions from other groups of scientists. And I hope one of the things that comes out of this episode is that in future, the output of one model is challenged by another model, that we have what we call red teams, where we don't get one view and try and pretend that that is the only scientific view. I think the important thing is there are lots of disagreeing voices in science, and we need to hear from all of them, and then it's the politicians who have to decide. It's very interesting what you are saying because, for example, in the New York Times at the mid-March and the beginning of April, there was an article written by Mark Landler and Stephen Castle, and what they were signaling is that these numbers that the model produced were important not only because of the numbers, but they say it wasn't so much the numbers themselves, frightening dog they were, as who reported them, Imperial College of London. This effect of this big institution and this very traditional scientific institution in some way may worse this kind of errors embedded in the software program. Yes, I think that is one of the issues here, is that we tend to weigh scientific evidence according to the source, according to which institution it has come from. And the high-profile top universities in the world, and Imperial College is one of the top universities in the world, are expected to produce very high-quality research, and it is relied upon by others. That's why I think it is quite disturbing to find that this model is not a very high-quality piece of prediction software, and has its problems, because it has been taken more seriously precisely because it came from Imperial College. Last question regarding this issue. The Sweden government has also tested the effectiveness of this model to predict their outcomes in Sweden.
aren't they? Yes, Sweden is a good test case for this model because it was used to make specific predictions for Sweden, and Sweden did not impose a compulsory lockdown like most other countries in Europe. And therefore, the outcome in Sweden should have been roughly what the model said, which was several tens of thousands of dead people in Stockholm County alone. In fact, the number of dead is much smaller than that, and only 3,000 dead in the whole country. So that does seem to be a good test that the model was over-predicting deaths as a result of its flaws. Great, Matt. Let's go on with other kind of issues and topics to discuss. You are a writer, a global thinker, and a biologist, zoologist. Your mind tends to think culture and societies, articulating these cultural environments with the way biology and nature works, depending on the conceptualizations of the frame that the evolutionary biology has done over the years. And one of your clue or your key idea is that evolution of ideas, innovation, is produced based on trade, exchange, swap of one thing for other thing in different from one individual to the other. How, could you explain it, please? Yes, human beings are very unusual among animals because we do a lot of trade, we do a lot of exchange. It's true not just of Western modern societies, but of hunter-gatherer societies too, that they trade, they swap one thing for another, they exchange things. This habit seems to be very ancient and very deeply ingrained in human nature. And it is the reason why we have been able to be an innovative species that has produced new technologies and new concepts as it has become more, as history has gone on. For example, when you cut a society off from trade, it stops innovating. In fact, it sometimes goes backwards. It loses technologies that it already had. A good example is Tasmania, an island off Australia, which was isolated for 10,000 years because of rising sea levels, a very small population there. And they actually lost technologies that they had at the beginning, and they didn't get access to other technologies that were invented after the isolation. What do you think about the idea that globalization within this context of the pandemic, globalization, which is in some way the epitome of trading, is showing its limits in terms of, for example, China is leading the supplying, the producing and supplying of certain very critical supplies like medical supplies, and this produces a kind of unbalanced trading. It is true that the world has become very dependent on China, and we are seeing that for medical supplies as well as for other things at the moment. It would be a mistake to abandon all international trade in response to the pandemic, because otherwise, in that case, each country would have to invent its own vaccine. If we do invent a vaccine or a treatment, or indeed a way of keeping people alive during this pandemic, it's important that we are all able to learn from each other. And the great benefit of globalized trade is that we are able to get access to the best practice and the best devices anywhere in the world. So it's very important that we don't abandon global trade as a result of this. But there is one kind of trade that I think we do need to be careful about, and that is trade in ill health, trade in unhealthy diseases or trade in unhealthy practices. And in that respect, the Southeast Asian habit of selling wildlife alive in markets, in so-called wet markets, is clearly a problem, because through globalization, it can affect us in many other continents as well. It is not a local issue, it's a global issue. And so I do think that when it comes to plant diseases and animal diseases and human diseases, we do need to constrain free trade. But in every other way, I think free trade is a good thing. It benefits us to be able to get products from wherever we want in the world. There's no reason, since I don't see why I should be confined to getting products from my own village.
and I don't see why I should be confined to getting products from my own country. You sustain that specialization and generalization, the specialization of producing. I mean, a country decides to specialize in some kind of products because this country is going to swap these products for other products which come from other countries specialized in building or designing or producing these products. But what globalization has shown is that the specialization is facing this uneven distribution of power, of commercial power. Well, it is true that successful trading countries do better than others on the whole, but there is a benefit to having imports as well as a benefit to having exports. In fact, really a greater benefit because citizens of Argentina or the UK can get access to cheap and efficiently made goods made in China. All we have to do is give them a piece of paper with money on it. That's quite a good trade when you think about it. And it's been very clear ever since the economist David Ricardo talked about this in 1817 that free trade benefits both countries, the country receiving the goods and the country selling the goods. And there will always be something that China will want to buy from other countries, from Argentina or from the UK. And the more wealthy the Chinese get, the more of a market they provide for tourism and other things that we can provide for them. So it is a mistake to think of trade as a zero-sum game. It is something, there are gains to both sides of trade. Matt, you are a defender of free market as a side effect of your evolutionary biology way of conceptualizing the world. And today, we see that the states and governments, central governments in different very developed countries, very free market countries like the United States, are having a big role in controlling the pandemic and in helping economy with packages of financial packages to try to sustain the economy relatively open. So is this a challenge? Is this pandemic situation in the way it impacts a free market a challenge to this idea that the less regulated countries, the more free the state countries are much more innovative and are superior in terms of the future that they could face? I don't think it does teach that lesson because countries like South Korea, which have very effectively suppressed the virus, have done so by enlisting the efforts of the private sector, of the free market, in developing diagnostic tests and tracking and tracing. And if you think about the things that we are relying on to control the epidemic, we are going to rely on products and drugs and vaccines, many of which will be developed in the private sector. Some will, some won't. And we will also be relying to keep us alive on the private sector, keeping the supply of food going and all these different things. So actually, it is not the case that governments are saving the world and the private sector is not saving the world. Both are working together when they work well. And indeed, the problems we're seeing in many countries are problems of logistics. And if you think about how well many private free market companies cope with logistics, companies like Amazon and other logistics companies, then we do need to call on their evidence. Look also at the question of apps for testing, tracking, and tracing. It is Google and Apple that are going to be absolutely crucial to helping us solve that problem. Matt, you make a very interesting decision between the positive effects, the progressive effects that commercial exchange has compared to the more negative side effects of speculative markets. Could you explain this to us? Yes, thank you. This is a very important point, I think. It really came out of the credit crunch of 10 years ago, the Great Recession of 2009, when it became clear that despite what went wrong were markets in goods for resale.
housing markets, stock markets, debt markets. These were the ones that went wrong. The markets in goods and services for consumption were not a problem. We didn't have toothpaste shortages or insurance shortages or something like that. So the problem is when human beings exchange and trade goods and services that they consume, and that works incredibly well. It's very difficult to not get a good result from free trade in those areas. But when you have a market in an asset which you can then hold, hoping to sell for a higher price in future, like a share or a house, then the markets nearly always produce bubbles in which the price goes up and up and up, and then crashes when it comes down again. That's a common feature of markets in assets as opposed to markets in goods and services. And I think this is a very important distinction. On the whole, in the run-up to the financial crisis, we regulated markets in goods and services very heavily, but we regulated markets in assets very lightly. I think that was the wrong way round. Oh, great. And so the speculative market is much more, we could think that greed is a driver there, which is not a driver in the commercial market. Well, I mean, people are greedy or not greedy as they are ambitious in both markets. But the structure of a asset market leads to the possibility of a bubble. That is to say that you can make money by the herd effect, by everybody following the herd or the flock. And that just doesn't work if you're selling hamburgers, say. It's not possible to make a speculative gain in the supply of hamburgers, but it is possible to make a speculative gain in the housing market. Great. Matt, you have this conceptual frame of based on the Darwinian idea of natural selection and the evolution of nature and of species, and you apply it to many fields, many domains, no genes domains, do you say? Which is the role, if it has a role, of diseases, of viruses, of pandemics, and in the evolution of a species like human species? Well, that's a very interesting question, because we are now finding that quite a lot of the genes in our own bodies are from viruses. Many of the junk DNA in our genomes is derived from ancient viruses, but even some very useful genes that we use in our lives are important. There is a gene for a protein called syncytin, which is vital to gestation, to the formation of a placenta. And it turns out that is a viral gene. It's something that we got from viruses many millions of years ago. So viruses they carry genes around, they enable genes to move between species, they get incorporated into our genomes. Viruses on the whole do us harm, but sometimes they end up being useful as well. It's a very, very interesting area of research. The idea is we are waiting for the vaccine as the big solution, but maybe it never arrives. In another epidemics, it doesn't exist. AIDS, for example. So do you think that if we don't get the vaccine, this is a failure for humanity, or it will motivate, inspire another chain of innovations so as to be ready to face this new normality, living along with the coronavirus? I think it's a very interesting question. I am slightly shocked by how slow vaccine development is. I hadn't realized how long it takes us to develop a vaccine. And that is one of the things we have neglected. We should have done more innovation in vaccine development to be ready. Vaccine development is something. The average time is 10 years.
Yes, exactly, and it hasn't changed much in 50 years, part of the reason for that is that the pharmaceutical industry does not find vaccines profitable because they're either very effective and then they do themselves out of business. You don't need them anymore, or they don't work, or they're very specific to one disease. They're very difficult to develop. So we may fail. We may not get a vaccine against this disease. We have many ways of trying now, many new innovative ways of developing vaccines, and one of them may succeed. But we may fail, as indeed we have failed with HIV so far. We do not have a vaccine against the HIV virus, which causes AIDS. But we do have a cure for AIDS. Is that, I think, was what I was saying. We do have a cure for AIDS. We have drugs that can be taken to stop you dying from AIDS. And that's a very important development because these are antiviral medications. We have developed further antiviral medications for Ebola, which were partially effective. And I have a suspicion that in this case, we will develop antiviral antiviral therapies to cure this disease rather than vaccines to prevent it. So I think other forms of innovation may solve this problem before a vaccine. And it's possible we may solve the problem with digital technology, with tracking and testing and tracking and tracing and testing. So there are going to be other ways we tackle this problem as well as vaccines. Well, thank you so much, Matt Ridley, for being here tonight in La Repregunta. It was a pleasure, really. Hasta aquí fue Matt Ridley con ideas claves. Por un lado, muy de coyuntura. Están equivocados los modelos predictivos elaborados por esa gran autoridad del Imperial College de Londres. El software tiene fallas. La política debe usar de manera inteligente la evidencia que la ciencia aporta. Y la ciencia también tiene que seguir dudando de sus propias hipótesis, dice Ridley. Y por otro lado, la libertad individual en el centro de la escena y el comercio como clave en la evolución de las sociedades. Y las enfermedades, los virus integrándose en nuestro genoma. Interesantísima la cabeza de este doctor en biología británico. Pero no se vayan, sigue la repregunta del especial con otro pensador, el filósofo español Daniel Innerarity y su teoría de las democracias complejas, cuyo problema no es la corrupción, sino la simplicidad. Después del corte. Paramos la pelota, salimos del minuto a minuto de la coyuntura y pensamos ahora de la mano del filósofo español Daniel Innerarity, este especialista en teoría política, autor de Las democracias complejas, un libro que acaba de salir. Y la idea de que esta democracia necesita una actualización de la tecnología social con la que la concebimos. La corrupción no es el problema de las democracias complejas, sino la simplicidad. En esta entrevista, todas estas ideas. La escuchamos. Daniel, muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ti. Daniel, acabas de publicar a principio de año un nuevo libro, una teoría de la democracia compleja, gobernar en el siglo XXI, aún antes de que estallara el tema del coronavirus y de la definición de pandemia a partir de ese brote. ¿Cuán compleja se ha vuelto esta democracia con esta nueva realidad? Sí, en aquel libro me preguntaba si las democracias contemporáneas estaban bien equipadas, bien preparadas para acontecimientos de este estilo, como las crisis. De hecho, lo decía explícitamente, me refería a las pandemias, lo cual no me convierte en un adivino, sino en alguien que pensó un marco en el cual estas realidades que rompen se pueden interpretar. Y el confinamiento me permitió más tiempo y me obligó también a verificar si esa teoría era adecuada, y por eso he escrito otro pequeño libro, que es un pequeño anexo a ese libro que se publicará, que saldrá dentro de
de 15 días que se va a llamar Pandemocracia, es que es precisamente una reflexión filosófica sobre cómo la crisis del coronavirus se inserta en las democracias contemporáneas y en nuestros sistemas políticos. Daniel, esa democracia compleja antes de la llegada de la pandemia, ¿por qué su complejidad? ¿En qué se basaba esa definición y ese concepto? Se basa fundamentalmente no en el hecho de que haya muchos actores y muchos niveles de gobierno y muchos valores en juego, sino fundamentalmente a su interacción, al hecho de que cualquier cosa que haga cualquier agente, no solamente en nuestras democracias nacionales, sino en el mundo, tiene unos efectos en otros lugares, y que esa interacción es más importante que los elementos que componen el sistema. Uh-huh. Y ese cambio de pensamiento, de marco conceptual, es un cambio que yo creo que no terminamos de hacer. Lo han hecho los científicos en la biología, en la ecología, incluso en la economía, y en la filosofía y en las ciencias sociales. Me daba la impresión, y esa era mi aportación, que todavía no lo habíamos pensado suficientemente. Ahora, vos señalás en el libro, la principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. ¿En qué sentido la mirada que tenemos sobre la sociedad a partir de la democracia que conocemos es simple o simplifica? Fundamentalmente en dos sentidos. En un primer sentido, que tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de los conceptos que manejamos en política, soberanía, territorio, representación, participación, equilibrio de poderes, son conceptos que fueron pensados hace 200, 300, 400 años y que no han sufrido la evolución y la reflexión correspondiente a una sociedad que en cambio ha experimentado una gran aceleración. Las ciencias de la naturaleza hace tiempo que piensan con categorías emergentes, con otros tipos de principios, y en cambio me parece que la política permanece anclada a unos principios muy estáticos, muy de mecánica física, ¿no? De alguna manera la ley de la física sigue dominando el pensamiento político en lugar de la biología, que es mucho más compleja, ¿no? Y el segundo aspecto en el cual no hemos hecho la suficiente evolución o en el cual la simplicidad es una amenaza para las democracias es el aspecto práctico, pragmático. En estos momentos en los que todo es tan confuso, tan complicado, hay tantos factores, hay tantas incertidumbres, hay una estrategia que parece prometer un camino exitoso, que es la estrategia de simplificar. Tenemos una pandemia que es difícil de entender, con un virus que no conocemos del todo, con unos resultados sociales que tampoco podemos anticipar y con una gestión política muy complicada. Bueno, pues califiquemos al virus de chino y entonces ya queda todo enmarcado en una guerra, y guerra más o menos sabemos lo que es, y claro, si encima lo aplicamos las categorías de la Guerra Fría. Bueno, es el aspecto teórico y el aspecto más bien práctico de una simplificación interesada del campo de juego. Ahora, Daniel, el hecho de que el mundo científico se haya integrado a la gestión política de alguna manera a partir de la irrupción del coronavirus y el hecho de que la canciller de Alemania, Angela Merkel, se haya convertido como la líder ejemplar y en la que se destaca su formación científica, ¿es una manera de reponerle la complejidad al mundo o es una fetichización de las ciencias con un cierto uso político? Bueno, hay un poco de todo en ese diagnóstico que has hecho, ¿no? Yo creo que efectivamente las crisis de esta naturaleza ponen en una primera línea de combate y de reflexión a los científicos. Ocurrió también con la crisis económica anterior, ¿no? Y probablemente el crédito de los economistas sufrió también como resultado de una crisis en la que no lo hicimos demasiado bien. Es decir, en estos momentos, te interrumpo, Daniel, o sea, expertos, sí, cuando la crisis fue económica, financiera, global, los expertos fueron los economistas, cuando es una crisis de salud global, los expertos son los científicos de las ciencias naturales, los médicos. Exactamente, los epidemiólogos, los virólogos, ¿no? En aquel momento se pusieron los científicos en el pedestal
y les hacíamos quizá demasiado caso, porque también hubo errores que cometimos colectivamente que dependían mucho de análisis económicos muy orgullosos de una exactitud de la que no disponían realmente, ¿no? En estos momentos los virólogos, los epidemiólogos están en una primera línea y me parece muy bien. Creo que esto contrasta con actitudes que podríamos llamar terraplanistas de ciertos líderes políticos como Trump o Bolsonaro o Johnson en un primer momento. Y frente a esto, aquel tipo de líderes que, como Angela Merkel, que además es una química, ha sido capaz de entender la naturaleza del problema, tienen una importancia fundamental. Lo que pasa es que las sociedades democráticas son sociedades que saben que no hay unos expertos que configuran un cuerpo único y una verdad indiscutible, sino que también los expertos son personas que no están totalmente de acuerdo entre sí. Y además que la última palabra, por supuesto, integrando el saber de los científicos, la tenemos la ciudadanía, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero esto no, la democracia no es un sistema que se pone de rodillas ante unos científicos, sean economistas o sean epidemiólogos. Cuando la democracia instaura la palabra de los científicos como una verdad única a no ser cuestionada, los está dando en la Argentina un debate entre cuarentena estricta, sostenida o flexibilización de la cuarentena, que en los extremos se plantea como cuarentena sí o cuarentena no, y una estigmatización de aquellos que piden un levantamiento de la cuarentena o una flexibilización y una acusación de que no están escuchando al mundo científico, que es el que sabe y está salvando vidas. Esa es una lectura, una dinámica riesgosa en términos democráticos cuando ese diálogo no es posible entre quienes sostienen posiciones distintas, aún en un campo de opiniones atravesado por la palabra científica. Bueno, yo defiendo la idea de democracia compleja precisamente para tratar de recoger ese principio de que cuando se trata de tomar decisiones colectivas han de intervenir muchas voces y han de sopesarse en la balanza muchos criterios. Al final habrá una decisión política. La decisión, quienes tienen la legitimidad para las decisiones de este estilo son nuestros representantes. Y, lógicamente, nuestros representantes escucharán a los científicos, hacen bien, es su obligación escuchar a los científicos de diversas ciencias, pero al final la decisión será una decisión política, en el sentido más noble de la palabra. Hay que tener en cuenta ¿Cuál es además el sentido más noble, Daniel? ¿Cuál es el sentido más noble de la palabra política a la hora de tomar una decisión dilemática que puede tener también costos de vidas, aunque bajo control, pero puede tenerlos? Bueno, el sentido más noble es precisamente el de tratar de equilibrar puntos de vista diferentes e incluso contrapuestos a la hora de tomar una decisión. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de aquí de expertos, incluso de sanitarios, de médicos, pero hay la medicina tiene muchas dimensiones. Ahora mismo están adquiriendo un protagonismo inusual los epidemiólogos, pero yo estoy pensando también en que, por ejemplo, los pediatras o los psiquiatras o los psicólogos también tienen una voz que decir. Yo formo parte de la Comisión para el Desescalamiento en Navarra, en esta región, y formamos parte de un grupo de científicos sociales y de personas de la sociedad civil, y cada uno tenemos nuestra perspectiva. Yo no pretendo que la perspectiva mía sea la que se lleve al final el gato al agua, pero creo que es importante que quienes tomen las decisiones tengan en cuenta, sean capaces de buscar una síntesis equilibrada, arriesgada, por supuesto, entre visiones del mundo muy contrapuestas. Es decir, que la idea de que hay un dilema entre objetivos económicos y objetivos sanitarios es falsa. La realidad es que la obligación de la democracia y de la política en democracia es encontrar la manera de integrar esas miradas. Bueno, hay una tensión, indudablemente hay una tensión. Indudablemente quienes ahora tienen que tomar la decisión del desescalamiento, el desconfinamiento y en qué ritmo y hacia qué sectores y de qué manera, tienen que tener presente, y yo creo que lo tienen, que se trata de tener en cuenta las vidas actuales de la gente que pueden padecer contagios, pero también las vidas que dependen de un sistema económico cuyo estancamiento, cuyo no funcionamiento
implicaría lógicamente también un daño en el empleo, un daño en la pobreza, en la subsistencia de las personas. Con lo cual son decisiones tremendamente arriesgadas. Cualquier decisión que tomemos tiene riesgos. No hay decisiones que tienen riesgos y otras que no la tienen. La tienen todas las decisiones, a mi juicio. Daniel, la pandemia resultó una especie de microscopio a partir de la cual una serie de problemas irresueltos de las sociedades quedaron muy expuestos. Pero estos problemas estaban, por ejemplo, la cierta incapacidad de los gobiernos, sobre todo en los países en desarrollo, de integrar saberes para producir cambios efectivos. Una de tus posturas en el libro, de tus perspectivas en el libro, es que la imposibilidad de solucionar ciertos problemas estructurales, endémicos de los países, como desigualdades, tiene que ver muchas veces con un problema, una falla cognitiva en la política pública. ¿Cómo es esto? Efectivamente, cuando hay un problema social tendemos con mucha facilidad, a mi juicio con demasiada facilidad, tendemos a moralizar el problema, a pensar que hay alguien que está aprovechándose de la situación o alguien que está cometiendo algo de lo cual es un culpable, ¿no? Lo hicimos con la crisis anterior. En la crisis anterior, la derecha en general, ¿qué argumento daba? Daba el argumento de que habíamos vivido las personas por encima de nuestras posibilidades, es decir, nos culpabilizaba a los sujetos. La izquierda en general dictaminó que esto se trataba de una estafa que habían realizado unos cuantos poderosos, instituciones financieras, etc. Ni uno ni otro, teniendo parte de razón, vieron que aquí había fallos estructurales, una gobernanza débil, un sistema de crédito muy irresponsable, una emulación en el consumo muy estúpida, hablando en términos colectivos, ¿no? Creo que esto también ha ocurrido ahora en buena medida, ¿no? En el caso de Europa, que es el que conozco yo un poco más, cuando los Estados se han reunido en el Consejo Europeo para ver si había un sistema de ataque económico a la crisis y al endeudamiento que esto iba a suponer, enseguida se aplicó la plantilla de la crisis anterior. Y como si el hecho de que Italia o España hubieran tenido más contagios que otros países se debiera a un mal comportamiento de sus sistemas financieros, ¿no? Hemos descubierto que no, que ese hecho de que España o Italia, especialmente Italia, haya tenido ahora ya España más nivel de contagio, no es debido a un mal comportamiento, sino debido a unas condiciones estructurales que tienen que ver con el turismo, con las formas de vida, etc. Y por tanto, es muy importante. ¿Cuánto tiene que ver en esos problemas estructurales, cuánto tiene que ver la capacidad y la potencia cognitiva de las meritocracias cognitivas a cargo de la gestión de la cosa pública en distintos lugares del mundo? Bueno, tiene que ver bastante, pero no solo de las élites, porque ante problemas de este estilo nos las estamos viendo con comportamientos que, por supuesto, exigen un tipo de liderazgo público muy concreto, pero también un microcomportamiento de cada uno de los sujetos adecuado, ¿no? Por tanto, no es solo que las élites comprendan la naturaleza del peligro, del contagio y de la difusión de la pandemia, sino que también cada uno de los sujetos entendamos que con nuestro comportamiento, con nuestra higiene, con nuestra cercanía física a otros, estamos poniendo en peligro o no las vidas de mucha gente. Con lo cual, al final, la movilización cognitiva de la que yo hablo es una movilización que no es solo de las élites, sino que es también de toda la ciudadanía. Vos hablás de una de las complejidades de esta democracia actual, distinta a la del siglo XX y del nacimiento de la democracia, es que la inteligencia hoy está distribuida. ¿A qué te referís con eso? A que ya no es verdad, si es que en algún momento lo fue, que en los gobiernos están las personas más listas. En los gobiernos están las personas que tienen una legitimidad en términos de representación. Pero aquí quien sabe más de cada uno de los asuntos son los propios subsistemas de la sociedad. Quien sabe cómo gobernar las universidades somos los universitarios, que necesitamos un marco legal y un marco político. Quien sabe cómo gestionar la sanidad es el personal sanitario. Quien sabe cómo dar las noticias son los periodistas. Es decir, no estamos en una sociedad vertical en la cual quienes están eventualmente en el gobierno tienen la mejor información y la mayor inteligencia y enfrente de ellos una masa de ciudadanos
inconscientes o ignorantes. Ahora también la ignorancia está distribuida, Daniel. Claro, claro. Cada uno sabemos unas cosas y ignoramos otras. Incluso la ignorancia, que en otros momentos pudo ser un instrumento para la construcción de un elitismo que distanciaba a ciertas personas de la mayoría, ahora mismo puede ser un instrumento que nos iguale, porque la humanidad en su conjunto se enfrenta a problemas cuya complejidad nos sobrepasa a todos, no solamente a los ciudadanos aislados, sino también a los gobiernos. Daniel, uno de los lugares comunes que está acampando en la discusión pública tiene que ver con la eficiencia de China para manejar volúmenes de poblaciones, millones de personas y contener la pandemia. ¿Esa eficiencia es hora de que llegue a las democracias liberales de Occidente? ¿Hay algún riesgo en esa llegada? Bueno, esa eficiencia es falsa. De hecho, desconocemos en estos momentos el impacto de la crisis en China, porque no nos dan buena información, no nos han dado buena información. Y hay que tener en cuenta que hay una batalla global de reputaciones por adquirir una primacía, un buen relato, una buena reputación en esto, ¿no? Y China está actuando interesadamente. Pero sobre todo, yo sostengo en este pequeño libro que acabo de escribir, Pandemocracia, que las democracias liberales, con división de poderes, con flujo de información, de crítica y de contraste, son mucho más inteligentes que los sistemas autoritarios, que acaban pagando esa centralización del poder en un sistema muy rígido. Pero el problema entonces es que la eficiencia termine siendo el valor dominante y se fagocite de alguna manera los otros sistemas de valores, como por ejemplo la defensa de las libertades individuales, pero la ausencia de eficiencia también es un problema. Las dos cosas. Es cierto que la eficiencia es un valor muy importante para los sistemas políticos, pero que debe ser equilibrado con otros valores como la participación o la legitimidad. Pero también sostengo que quienes presumen mucho de eficiencia a veces no lo son tanto. Y yo creo que en unas sociedades como las nuestras, sociedades de inteligencia distribuida de gran complejidad, son sociedades que no se pueden gobernar desde un vértice autoritario, porque a ese vértice le falta la información distribuida que discurre en una sociedad abierta. Con lo cual, incluso esas democracias que a veces parecen tan lentas en la resolución de los problemas son mejores que los sistemas autoritarios que cometen muchísimos más errores que nosotros. Última pregunta, Daniel. Hay un término que acuñó un analista político de Argentina, Eduardo Fidanza, que plantea la idea de infectocracia, el gobierno de los epidemiólogos y de los virólogos en la línea que vos planteabas. ¿Es riesgoso una confianza ciega en la ciencia como la dadora de verdad absoluta o es una reposición de racionalidad en la gestión política? Yo creo que hace falta que la ciencia esté más presente en nuestros sistemas políticos, que se escuche más a los científicos, que nuestras legislaciones tengan un mayor contraste con los científicos de diverso tipo, porque hay muchas ciencias, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la ciencia es un saber también limitado. No nos podemos entregar a la ciencia de cruces y brazos pensando que la ciencia tiene la solución. Pensemos un solo ejemplo. Después de muchos años, la ciencia todavía no tiene una vacuna contra el VIH, contra el virus del SIDA. Sí. Tiene cuidados paliativos muy importantes. Es posible que la ciencia no nos suministre una vacuna definitiva contra este coronavirus. Y sin embargo, tenemos que integrar a la ciencia como un factor fundamental, por supuesto, sí. Ahora, Daniel, ¿ese es un problema de la ciencia o de la política que ha decidido no financiar al 100% ese tipo de investigaciones? Seguramente yo creo que es más un problema de la política, porque los científicos bastante hacen o hacemos con realizar nuestro trabajo con honestidad y con una escasez de medios y de reconocimiento. Y yo creo que ese entregarse a la ciencia en un momento determinado como las crisis tiene que ver con una cierta desesperación, ¿no? Claro. Pero puede producir una mayor decepción y por tanto yo creo que es bueno que los gobiernos y nosotros los ciudadanos moderemos esas expectativas. Creer en la ciencia embebida en la política es financiar también la ciencia y eso es lo que se ha descuidado de alguna manera.
Efectivamente, igual, no sé si en Argentina ocurrió esto, en España se aplaudía en los balcones a una hora determinada al personal sanitario, y yo creo que más que aplaudir lo que hay que hacer es dar medios, dar tiempo, dar reconocimiento y saber que los resultados de la ciencia no son resultados generalmente inmediatos, sino que la ciencia necesita tiempo, necesita reconocimiento, dinero, necesita confianza para cumplir bien su función. Muchísimas gracias, Daniel Innerarity, por estas precisiones y esta reflexión en torno, bueno, a la política cruzada por el saber y por la voluntad de poder siempre, poniendo a veces al margen el saber. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luciana, a ti y a todos los oyentes. Gracias. Llega el fin de semana y bajamos el ritmo y escuchamos a gente que sabe mucho y que piensa creativamente, lateralmente. Hoy fueron Matt Ridley y Daniel Innerarity, pero esto recién empieza. No se pierdan la repregunta, el especial, el próximo sábado. Gracias.